Kuzinduliwa rasmi na Rais William Ruto mnamo siku ya Alhamisi alianza siku ya Ijumaa huku yakikamilika hii leo. Akizungumza wakati wa kutamatika kwa mbio hizo za safari rally, Rais alikariri kuwa mashindano hayo yalifanyika katika muda mwafaka wa kusherehekea Pasaka, ikiwa ni zawadi ya kipekee kwa Wakenya msimu huu. Ruto alitoa wito kwa sekta za kibinafsi kujitokeza kwa wingi na kuwekeza katika mbio hizo, huku akiahidi kuwa katika mbio za mwaka ujao wanajizatiti kuboresha zaidi maandalizi ya mbio hizo. Way or another, we've yet demonstrated as a country our expertise, our hospitality, our splendor as a nation, our tourist attraction as a country. And let me promise our visitors that added on to what they have seen this year, next year we want to make this event a truly exciting experience. I'm going to have a conversation with the teams that have put this together. This year we have made it more efficient, more cost-effective, and better. Next year we intend to double our efforts to make it much more cost-effective, and I want to ask the private sector. This event today is heavily sponsored by the government of Kenya. Yet, there is opportunity for the private sector to participate in this event. I want to ask our private sector. This event is watched by 170 countries around the globe. This event is watched by 85 million people in Africa, in Kenya, and elsewhere. This event has had close to 50 television stations airing it in different formats. This is an event which every business person, every entrepreneur would want to sample. I want to invite the private sector to take over this event and manage it better, manage it well, and gain from it in a very positive way. And I want to say congratulations to Nairobi County, congratulations to all our teams, starting with the Cabinet Secretary and all the teams that have put this event together. We have enjoyed Easter the way we always knew Easter to be. Easter was never complete until we had the Safari Rally. I think we can say that in the 20 years that Safari Rally has been away, this time round, we have had Easter the way we always knew Easter to be. Na mtazamaji, tukiachana na hayo tuelekee kule ukanda wa Pwani katika kaunti ya Kilifi ambako kiongozi wa chama cha Orange Democratic Movement Raila Amolo Odinga amewataka viongozi kusitisha kampeni za kikabila na kimkoa za kutafuta mrithi wa chama hicho, akisema kuwa siasa hizo zinaweza kuleta migawanyiko na kuisambaratisha chama hicho. Akizungumza huko Malindi, kaunti ya Kilifi, wakati wa harambee ya kuchangisha pesa kwa watoto mayatima wa Musli, Raila aliwataka viongozi wanaotaka kumrithi kama kiongozi wa chama cha ODM kusubiri, kwani yeye bado ni kiongozi wa chama hicho. Waziri huyo mkuu wa zamani alionekana kujibu wito wa viongozi wa ODM mkoa wa Pwani waliomtaka ampe aliyekuwa gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho wadhifa huo wa kumrithi baada ya yeye kushinda wadhifa wa wenyekiti wa Umoja wa Afrika AU. Raila alikuwa ameandamana na gavana wa Kilifi Gideon Mung'aro, mwenzake wa Mombasa Abdulswamad Sharif Nasir, seneta wa Kilifi Stewart Madzayo, mbunge wa Malindi Amina Mnyazi, mbunge wa Magarini Harrison Kombe, mwakilishi wa kike wa Mombasa Mama Zamzam Mohamed, mbunge wa Kaloleni Paul Katana, miongoni mwa viongozi wengine kutoka kaunti za Kilifi na hata Mombasa. Kama ni kwa falaki, tuko tayari, lakini Hassan Ali Joho jamani aweze kuwa ODM party leader, ndivyo ama sivyo? Safari hii tumesema hatukubali, ama sivyo hivyo? Safari hii hatukubali, tutang'ang'ana na sisi pia mtu wetu aweze kupanda kiti na aweze kuwa pale juu. Lakini sasa yule mtoto ambaye ucheza karibu na baba ndio mtoto ambaye wewe upokezwa mara moja, si ndio hivyo? Na sisi tunajua baba tunamwombea Mungu na saumu zetu. Kwani watakwambia kwa chaguo lao wale ambao kwamba washaamua faa kuvaa viatu vyako, hata kama vitakuwa ni vikubwa tutamweka ile
soksi na kumweka makaratasi ni Hassan Ali Joho. Sisi wakati tukishindana, tushindane bila kushikana mapanga, isipokuwa sisi kama wapwani tumesema tutasimama na msimamo wa kumuunga mkono Ali Hassan Joho. Baba kipata pale juu mimi mara pia ndamia niseme baba hata mimi nataka kuwa deputy leader, kwani tumekataa hii demokrasia, sio? Kuna mgawanyiko ndani ya chama chetu kwa msingi ya maeneo. Hadi sisi kama watu wa Magharibi, sisi kama watu wa Nyanza, kama watu wa Nairobi, watu wa Pwani. Wewe ni mwanachama wa ODM, kwa mwanachama wa ODM. Na kama ODM nataka kufanya uchaguzi, watafanya uchaguzi kama ODM. Ukileta hiyo fikra ya kugawanya chama kwenye msingi ya maeneo, utasambaratisha chama. Nataka ODM ibaki vile iko, the strongest and most organized political party in East and Central Africa region. Nataka kuirithi vijana na bana ya kufa. Nataka kuona hivi bibi hao vijana bana ya kufa. Bana mimi mwenyewe nimesema tu, mimi naomba kuwa mwenyekiti wa bara la Afrika. Utapata. Siyapata. Kwa mimi niko hapa. Hata kama mimi niko hapa kwa sababu ni hapa. Hapa iko tu. Hajatoka. Na tayari nimesema wewe shika hiyo pande, shika pande hapa. Kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amedai kuwa serikali ya Rais William Ruto inapanga kuvuruga uchaguzi wa mwaka 2027 kwa kuidhinisha ada ya kuchukua vitambulisho kwa vijana ambao wamefikisha umri wa kuwa na vitambulisho, ambao wengi wao hawana uwezo wa kumudu ada hizo. Akihutubia wanahabari katika ziara yake mkoa wa Pwani alikozuru kaunti ya Kwale, Kalonzo alisema kuwa uongozi wa Kenya Kwanza umeshindwa kuishughulikia swala la ufisadi humu nchini, akibainisha kuwa vijana kulazimishwa kulipa shilingi 300 kwa ajili ya kupata vitambulisho ni ufisadi wa hali ya juu unaoanzishwa na serikali hiyo ya Kenya Kwanza. Kalonzo ambaye aliandamana na Eugene Wamalwa wa DAP Kenya na viongozi wengine alitishia kuongoza Wakenya katika maandamano ikiwa serikali ya Rais William Ruto itashindwa kushughulikia swala hilo. Maoni yake yaliungwa mkono na mwenzake wa DAP Kenya Eugene Wamalwa. Ufisadi kila mahali, ufisadi. Sasa tumeona jama ya ufisadi mwingine wa hali ya juu sana. Yaani haki yako ukizaliwa mwananchi wa Kenya ni kupata kitambulisho. Hata hiyo haki unanyimwa. Naambiwa lipe 300 shillings. Kitambulisho, haki yako ya kuzaliwa Kenya. Nia ni ipi? Kwa maoni yetu ni kwamba wanataka uvinyiliwe, vijana wasiende wakachukue IDs, wasichukue vitambulisho, kwa sababu kando na hata hiyo 300 chakula hakuna. Tuliona jana tupoenda kwa msikiti, vijana walijitokeza wengi. Mahala popote panatajwa chakula watu wanatoka. So kama vijana hatachukua vitambulisho, that is pre-rigging the election again. Pre-rigging. Kwa hivyo lazima tuambie mapema, wakubali vijana, kijana yoyote, mwanamke, msichana kwa kijana ambaye amehitimu, amefikisha umri wa miaka 18, apatiwe ID unconditionally na aende ajiandikishe kama mpiga kura, because this is a continuation. Kwa hivyo tunahisi before the next elections registered Kenyans should be about 30 million. Lakini vile wanavinyilia na pia watakuwa naangalia huku hapa tupendwi, hapa wanavinyilia zaidi, hatutakubali, tutaenda mitaani tena. The most worrying issue was the second issue that we raised at Bomas as Mbio, and this is one of the issues that sent Kenyans on the streets, and that is the issue of electoral justice, the issue of reconstituting IEBC, the issue of doing an audit of the last general elections that was a product of a divided commission.
Na mtazamaji, tukitoka Kwale tuelekee hadi moja kwa moja katika mkoa wa Magharibi, kaunti ya Kakamega, ambako shughuli za usafiri na uchukuzi zilitatizika kwa muda kwenye soko la Koyonzo kutokana na makabiliano baina ya maafisa wa polisi na wananchi kutokana na kisa cha walinzi wawili wa usiku kuuawa katika soko hilo. Wakazi hao waliokuwa na hamaki walikabiliana na maafisa wa polisi kwa muda kabla ya kuwalemea na kukivamia kituo cha polisi cha Koyonzo na kuharibu gari la polisi na kuharibu mali ndani ya kituo hicho. Aidha, wakazi hao wakiongozwa na Shedrack Mutola na Lawrence Ochieng wameghadhabishwa na kisa ambapo majambazi walivamia baadhi ya maduka katika soko hilo na kuwaua mabawabu wawili kisha kuitupa mili yao kando ya maduka katika soko hilo. Wakazi hao aidha wameelezea kudorora kwa usalama kwa eneo hilo, wakionyeshea kidole cha lawama maafisa wa polisi kwenye kituo cha polisi cha Koyonzo kwa kile wanasema wamezembea kazini na kutaka wahamishwe. Ni kisa ambacho kimethibitishwa na kamanda wa polisi wa kaunti ya Kakamega Joseph Kigeni, akisema kuwa watafanya uchunguzi kubaini iwapo maafisa wake hawajibiki na kuwataka wakazi kutochukua hatua mikononi. Kisangi imefanyika leo Koyonzo Market, ambapo tumehuzunika sana, watu wawili wameuawa, ambapo ni soja wa hapa na mali kaporwa. Na hii tunaamini kwamba maaskari wa hapa wako concern. Sababu tumeambia walete umbwa, wamekataa. Yes. Kwa saizi ndio wametupiga matia gas, wamebeba maiti, wameenda nao. Ni kama wanataka kuficha ushahidi wao. Sababu wanajua hao ndio wana connect na majambazi wanatua hapa. Nimesikia uchungu sana pia mimi, hata kama mimi ingekuwa ni baba yangu, nimesikia huzuni sana. Kwa sababu inasemekana ya kwamba trailer ilipita hapa ikipiga oni. Charlie mwenyewe akapiga simu ya kwamba kuna kitu inaendelea, lakini kuna mtu tena mwingine alienda akaamusha maaskari wa Koyonzo, lakini hawakuamuka. Mimi niko sure wezi iba hii Koyonzo kama maaskari wajajua. Kwa sababu wezi niambia wamepora ile duka, wakaua watu, wakapaki vitu wakaenda kama maaskari wajajua. Mimi nilikuwa naomba hivi, kuanzia leo kama mbunge Oscar na Blindu unasikia, hii police station yote maaskari watolewa hapa. Walete maaskari wengine. Si kama wana Koyonzo tumehuzunika sana na yale ambayo yanatendeka. Tuna maswala mawili tu tunataka. Swala la kwanza ni Koyonzo Police Post. Wabadilisha hao polisi wenye wako Koyonzo. Juzi tumeibiwa hata hatujamaliza mwezi. Soja wetu akaumia, hata kwa saa hii angali hajarudisha fahamu. Pale penye wameiba tena imerudiwa tu, wameiba na tena wamechinja soja wetu. Na mtazamaji, huku wanafunzi kote nchini wakitarajia kuelekea katika likizo ya mwezi wa Aprili wiki hii, hali ni tofauti inashuhudiwa katika kaunti ya Baringo, huku zaidi ya wanafunzi 200 kutoka kaunti hiyo wakiomba kusalia mashuleni kutokana na utovu wa usalama ambao umekithiri zaidi katika eneo hilo kwa miezi mitatu hivi sasa. Wito huo pia ulitolewa na wazazi wa wanafunzi hao ambao wanadai kupoteza makazi yao kutokana na uvamizi wa majambazi wa wezi wa mifugo. Haya yanajiri huku serikali ikizidi kuahidi kukabiliana na majambazi hao. Viongozi wa kaunti hiyo wameitaka serikali kulishughulikia swala hilo la usalama kwa haraka sana. The area has some challenges because of the insecurity due to banditry activities. Many families have fled their homes, and we shall be releasing the students for April holiday next week. And many students have expressed anxiety because they don't know which homes they are going to. And many of them are requesting to remain in school because of that challenge. And also many parents are calling, asking that we retain the students because most of them are not at home. They have been displaced. So we are contemplating, it's a serious situation we have never experienced, especially when we know students are supposed to go home over holiday. I call upon all the principals in my constituency, those of you who have children whose parents have been displaced or killed by bandits,
Please, as we close schools this time, host them in your schools. Let them not go and have stress because they will not find their parents where they were before. Because of kids are going back home during the holidays, and some of them will not be able to get to those places. We've agreed some of them can stay in our schools, and we will find food to support them in those schools where they're going to stay, especially here in Kipcherere. Because at the end of the day, if we do not support them here, then the whole day is going to be a nightmare for many of our students. I want the IG to take this matter seriously. Hatuwezi chafua jina ya rais. Mpaka kila mtu hapa anashangaa, rais anakuja anatoa amri, kesho bandits. Rais anakuja anatoa amri, kesho vita. Rais anakuja anatoa amri, kesho MC anauawa. Kesho ng'ombe mpaka ya chief mwenyewe. Some of the suggestions that we have said, we have put on the ground, on the table. And some of the options we have are: one, we are recommending strongly that serious disarmament be done in this across the banditry area. Serious disarmament is going to be undertaken by the government to ensure that we create normalcy. Seneta wa kaunti ya Kericho Aaron Kipkirui Cheriot amemtaka Inspekta Jenerali mkuu wa polisi Japhet Koome kujiuzulu kutokana na kuzembea kwake kazini. Seneta Cheriot amekariri kuwa iwapo IG Koome hatawajibika kazini na kuishughulikia swala nzima la utovu wa salama katika bonde la Kerio, basi haina haja yeye kuendelea kushikilia wadhifa huo, wakati Wakenya wengi wanapoteza maisha yao kwa kuuawa kiholela na kinyama kila uchao. Cheriot aliongeza kuwa maisha ya Wakenya ni muhimu sana na ni wajibu wa IG Koome kuhakikisha kuwa anashughulikia usalama wao badala yake kubarizi afisini. There are people who are being massacred by bandits. Na ni ndugu zetu kama sisi hapa wanazungumza lugha hii ambayo tunazungumza. In fact, Prime Cabinet Secretary, you know the office of the Inspector General is an independent office. Saa ingine mimi naona watu wanatafuta Kindiki, wanasema sijui nani. Nilikuwa nataka nikuulize, na ule mtu tulipea kazi ya Inspector General alikuwa anaitwa Koome, alienda wapi? Mbona sisikii sauti yake? How can you be Inspector General of Police and Kenyans are being killed and maimed every day by watu wanapigwa risasi na hatusikii chochote? In fact, mwambie tafadhali atoke Jogoo House hapo pahali yako na tusikie akizungumza from Kerio Valley where our brothers and sisters are being murdered and killed every day. Kama ameshindwa na hiyo kazi ya kuchunga amani Kenya yetu, then aondoke tu kwa ofisi, tupate watu wengine who can ensure that the lives of our people are safe, because we feel very bad about what's happening in Kerio Valley. We cannot be quiet, and I want to request the church that you really pray for our brothers and sisters wale wanaishi huko. Kanisa yetu iko na Baka mission stations in those lands. I worked there previously as a missionary nikiwa kijana katika hii kanisa in those places, and it's bad whatever is happening. So please, Prime Cabinet, wakati mnakaa katika baraza la mawaziri, speak up for our brothers wa Kerio Valley and demand that the IG takes lead of our police service in ridding our country of those bandits that are ravaging the lives of our people. Na mtazamaji, tukiachana na hayo ya afya, tukiachana na ya usalama, tuangazia afya, ambako waziri wa afya Susan Nakhumicha amewahakikishia Wakenya kuwa serikali inatafuta suluhu itakayodumu dhidi ya mgomo unaoendelea wa madaktari. Akizungumza katika hafla ya kutoa shukrani ya mbunge wa Lugari Nabii Nabwera huko kaunti ya Kakamega, Nakhumicha alisema licha ya makubaliano yaliyotiwa saini kati ya serikali ya kitaifa na muungano wa madaktari mnamo mwaka 2017 wakati wa uongozi wa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, azimio la kumaliza mgomo wa madaktari litaafikiwa hivi karibuni. Haya yanajiri huku mgomo huo wa madaktari ukiingia wiki ya 3 na Wakenya wengi wakishindwa kupata huduma hiyo muhimu ya afya. Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula alitoa wito kwa viongozi kuwasihi madaktari kurejea kazini huku matakwa yao yakiendelea kushughulikiwa. Mbunge wa Ugunja Opiyo Wandayi naye alimtaka Nakhumicha kulishughulikia swala hilo nyeti, kwani Wakenya wengi wanazidi kupoteza maisha yao, huku naibu wa chama cha ODM Wycliffe Oparanya akimtaka waziri Nakhumicha na viongozi wengine kusita kuyazungumzia masuala ya mgomo wa madaktari katika hafla za mazishi na badala yake kutafuta suluhu ya kurejesha hadhi katika sekta ya afya. Kama kuna shida, kuna shida.
Mkataba ilisainiwa 2017. Ndio mbona kuna makosa hapa, hiyo makosa nitarekebisha. Na hii serikali inataka kurekebisha makosa kila mahali. Ndio nyinyi wananchi mpate faida. The issue of the doctors' strike is so serious that it cannot be wished away. Drastic action needs to be taken. If it's a question of budget, and the Speaker is here, a noble man, let us summon Parliament next week and bring the second supplementary budget and factor in money to post interns, to post the intern doctors and to promote doctors. Ya madaktari is not something about just the Ministry of Health. Na wabunge mkiwa hapa, let's all join in and advise. As I stand here, I urge our doctors. Sometimes we argue as to whether it's the egg first or the hen first. Bila yai kuku hange kuweko, bila kuku yai hange kuweko. Turudi kasini, tuendelee kuongea, we will be able to reach a compromise. Health is critical. Nashukuru Council of Governors, Chairman Baraza yuko hapa wa Finance Committee, mkubaliana will have a solution kwa maneno ya hawa madaktari. Tushikilie huyu mtoto wetu, huyu msichana, tuhakikishe amesolve maneno hiyo ya madaktari, na upige ondai bili kija kuongeza pesa supplementary budget. Please support our girl here to resolve that crisis. CS Health, na kushukuru sana, kazi yako umejaribu. Lakini mambo ya udaktari si mambo ya kuongea kwa matanga. And I'm surprised you have sat here the whole time. I would be thinking you would be somewhere working on doctors. You are talking, waje nimwambie, I have been a governor and I have dealt with the doctors. You are dealing with the chaps who had A minus. These are clever people than even yourself. I don't know what you got. Huku mbolea ghushi ikiendelea kuzua gumzo, waziri mkuu wa baraza la mawaziri wa Kenya Musalia Mudavadi, na ambaye pia ni waziri wa mambo ya masuala ya kigeni, amezitaka idara husika kuchunguza wale wanaohusika na usambazaji huo wa bidhaa ghushi kwa wakulima. Mudavadi aliongeza kuwa lazima rekodi zipo na zinaonyesha ni nani anayehusika na kuidhinisha mzigo huo ambao unahatarisha usalama wa chakula humu nchini. Waziri huyo mkuu alikariri kuwa lazima sheria ichukue mkono wake dhidi ya yeyote yule anayehusika au kuchangia katika kuharibu sekta muhimu humu nchini kwa kuleta madhara yoyote ile. Matamshi ya Mudavadi yalitiliwa mkazo na seneta wa Kericho Aaron Kipkirui aliyesema kuwa kuna haja ya kuongeza ulinzi katika maghala yote ya kitaifa ya nafaka ili kuepuka matukio kama haya. If you follow the supply chain properly, you know, munajua, which consignment was brought in by who out of this fertilizer. Musizungushe watu kwa muda mrefu, because you know. And as Arion said, let us make sure that the law follows these people so that they are charged in a court of law and prosecuted, so that they don't bring messes in the food security area. Sababu tunaharibu. Na juzi tukiwa kwa mkutano wa PSS, we said that there are certain areas where you have very essential commodities. One is the area of food production, fertilizer, seed. Go to health, mambo ya medicine na nini, essential products. You go to the petroleum area, fuel, essential commodities. If you come to areas like education, you don't tamper with education. That is a core area of the people. Sasa tulikuwa tunasema hii mambo ya kuangalia the commodity and the supply chains in government. Why do we tamper with essential products
Wewe unaona mtu kabisa unamujua. Mtu anatembea na briefcase. Anakuja hata kwa corridor yangu, anakuja kwa corridor ya Rono, anakuja kwa corridor ya Cheriot. Yeye anakuambia yeye anaweza leta fertilizer 100,000 bags. Na ni mtu anatembea na briefcase ambayo imechakaa. Alafu wewe unakubali kufanya biashara na huyo. Na unajua kikamilifu kwamba huyu hawezi supply hiyo commodity. Hana capacity. Hawezi fungua LC kwa bank. Make sure that if it is certified na inapeanwa pale, that's why we must guard government entities. NCPB stores zetu, those must be guarded like a holy sanctity. Ndio tupeane mbolea hapo na tupeane seedlings mzuri. Na mtazamaji, tukisalia katika masuala hayo yanayofungamana na sekta ya kilimo, ni kuwa seneta wa kaunti ya Kirinyaga Kamau Murango ameitaka serikali kupitia Wizara ya Kilimo kuwapa fidia wakulima wote ambao waliweza kununua mbolea hiyo ghushi. Murango alisema kuwa kama kamati ya kilimo katika bunge la Seneti wanapanga kuanzisha uchunguzi kwa kina ni jinsi gani bidhaa hiyo ghushi ilifikia mkulima, ilhali shirika la kukadiria viwango vya bidhaa KEBS ipo na inapaswa kufanya kazi kwa ukaribu sana na wizara hiyo ya kilimo ili kutathmini ubora wa bidhaa inayopeanwa kwa wananchi. Murango aliwasihi wakulima wote kuhifadhi mbolea hizo ghushi walizonunua, kwani itahitajika kutumika kama ushahidi katika uchunguzi huo. Mnamo siku ya Jumanne, kamati ya ukulima katika Seneti ilipewa jukumu la kuweza kuja kufanya utafiti na kuchunguza kilio ambayo imekuwa ikiwapata wakulima kuhusu mbolea ambayo haifai, mbolea ghushi ambayo haijafikisha viwango ambavyo inahitajika. Na tushaita waziri wa kilimo, tumeita waziri wa viwanda ambaye anaitwa Rebecca Miano, kwa sababu ya shirika la ununuzi ambao inaitwa Kenya National Trading Corporation yenye kununua mbolea iko katika wizara ya viwanda. Tumeita KEBS ambao wanafaa kushughulikia ubora wa bidhaa, tujue ni vipi bidhaa ghushi ilifikia mkulima. Na ndio nauliza wakulima wote Kenya ambao walinunua mbolea ghushi katika halmashauri ya nafaka nchini, msitupe mbolea ambao mlichukua, msifute jumbe fupi ambazo mlipewa, msitupe mbolea kwa sababu tutahitaji kama ushahidi wakati tunafanya uchunguzi. Tunataka tujue kama kuna wakora ambao walihusika katika serikali. Tunataka tujue ni vipi mbolea ghushi ilifika katika maghala ya halmashauri ya nafaka. Ni nani walipeana ama ni nani walileta ile mbolea, kwa sababu lazima tuhakikishe kwamba wakulima waliopewa mbolea na kununua mbolea ambayo haifai wanarudishiwa pesa yao, na pia wanafaa pia kupewa fidia kwa sababu ya kukosa nafasi ya kulima kuwapatia ama kuweka pesa mfukoni. Kuanzia tarehe 2 tutakuwa sasa tumeratibisha kuanza hiyo shughuli na kuhakikisha kwamba nyenzo zote za serikali na taasisi ambazo zinahusika tuko nazo kuhakikisha kwamba haki imepatikana kwa mkulima. Na maafisa wa usalama kutoka eneo la Kirinyaga Mashariki kwa ushirikiano na vitengo maalum waliweza kunasa kemikali isiyojulikana ethanol, chupa za pombe ambazo zinaaminika kuwa za kizazi cha pili pamoja na vibandiko ghushi vya KRA huko Kenya. Kwa mujibu wa kamishna wa polisi kaunti hiyo Hussein Alaso, ni kuwa mfanyakazi tu ndiye aliyenaswa wakati wa msako huo, huku akitoa wito kwa wenyeji kuwa waangalifu dhidi ya vileo wanavyotumia haswa msimu huu wa Pasaka, kwani huenda wanakisia kuwa mfanyabiashara huyo ambaye anasakwa anaweza kuwa amesambaza pombe hizo kwa duka za vileo. Aidha, alibainisha kuwa hawakupata leseni ya kumruhusu kutengeneza pombe. Hata hivyo, aliwasihi wakazi kushirikiana kwa ukaribu na maafisa wa usalama katika vita za kumaliza utengenezaji, uuzaji na usambazaji wa pombe haramu katika kaunti hiyo ya Kirinyaga. Baadhi zimeshukwa hapa ni 31 bottles of tropical ice, 85 bottles of Santa King ice, Jumbo ice, Diamond ice, Smirnoff, Gilbis, 25 liters of suspected methanol, 20 liters of unknown chemical, and 220 bottles of Trigger portable fake, a roll of fake KRA stamps, among other items that have been
been found here. So this must have been lazima huyu amekuwa mfanya biashara haramu ambaye anataka kutengeneza pombe haramu, na sisi tumesema hatutapumzika mpaka tuhakikishe ya kwamba wale ambao wanafanya shughuli ya kutengeneza pombe haramu tumewafagia na tumekamata wote katika kaunti ya Kirinyaga. Hii vitu unaona hapa ni vifaa vya kutengeneza pombe, na inaonekana kuna mtu anajaribu kutengeneza pombe kienyeji hapa bila kufuata utaratibu na ile sheria ambayo inatakana. Tunaamini huyu kwa sasa hakuna license tumepata, lakini hiyo swali unauliza tutaweza kujibu baadaye tukipata maofisa wetu wa Kenya Bureau of Standards na anti-counterfeit. Tumewaita ili tuweze kufanya uchunguzi zaidi, hasa tujue habari zaidi kuhusu hii machupa ambazo zimetengenezwa hapa. Pia yes, kuna mtu mmoja amekamatwa ambaye anasaidia polisi kufanya uchunguzi, na pia tunaambia wananchi wawe waangalifu sana, hasa wakati msimu wa Easter, maana huyu mtu inaonekana alikuwa analenga pengine kutengeneza pombe haramu ili aweze kuuza haraka haraka. Sababu tunaambia wananchi wawe waangalifu sana na uweze kushirikiana na maofisa wetu wa utawala na maofisa wetu wa polisi ili tuweze kuwashika na kupeleka kotini hawa ambao wanatengeneza pombe haramu. Na mtazamaji, sinabudi kutia tamati kwenye taarifa zetu za majira ya EBN Weekendi. Nimekuwa wako Belinda William hadi wakati mwingine tena, na kutakia utazamaji mwema. Kwa heri.